Sir, you're on mute, sir. We have seen up to order 20 last occasion. Okay. Now we'll see order 21. We are not doing a recap this stage. We'll try to do it at the end. Okay. Because order 21 requires little more time for us to reasonably complete. And 21 is equal to a trial suit. Therefore, 21 has so much of provision. If you see the records of any court, there will be execution that is pending for several years. And any, if you see also, execution alone is time consuming today. It takes more than what it takes for a litigation. So a lawyer who files an execution petition should know the provision of order 21 very clearly. Then alone he will be in a position to overcome what is done to prevent execution. Prevention of execution, there is so much of provision. Therefore, the person who claims for an execution should know that he has certain right, and the right flowing from the decree should be completed in such a form that he gets his right executed properly. Ida is the crux of order 21. So 21 abdinum money decree. Money decree, it is the simplest decree that could be executed. Simplest decree that should be executed is money decree. We know for certainty this is the amount that is to fall from the hands of the judgment debtor to the decree holder. Execution petition should specifically state the amount decreed, interest awarded, cost if any awarded, and cost of execution. Cost of execution will arise only if there is going to be cost that is awarded in suit. Otherwise, only if the execution court orders the execution with cost, you are entitled to a cost in execution. This clarity you should have when you file an execution petition. Execution petition, when you fill in the form of execution, there are two types of execution. One is by oral application, one is by filing a proper application for execution. Oral application is permissible in respect of a money decree. When a decree is passed and the judgment debtor is available in court, the decree holder can ask the court to arrest the judgment debtor, detain the judgment debtor for the purpose of complying the decree. Oral application is permissible. We will see in rule 11 of the order 21. But for the sake of convenience here itself, I have told you is because, see, two things we will have to bear in mind. One is how, as a practicing lawyer, what I should know, how I have to do it. This is very, very important. So for a money decree, order 21 rule 1 would state that the judgment debtor can directly pay. And the concept is what is stated in order 21 rule 1. The judgment debtor can directly make by way of a money order or through bank transaction, and he can prove it before court that he has done so. Where it will also state, proviso patalna, it will also state where the judgment debtor decree holder refuses to accept the amount so sent by the judgment debtor, the decree holder cannot claim any interest from the date on which he has refused to accept the transfer of money for satisfying the decree by way of a money order or by bank transfer. Accurate the record should be filed before the court by the judgment debtor, saying that this is how I have sent the money, this is how it is credited to the account of the judgment decree holder. So he has to
specifically state and file records for the purpose. Payment out of court by decree holder to the decree holder எப்போ வரும் அப்படின்னாக்க 2 order 21 rule 2. Good morning, Rishabh. 21 we have started. 21.1 we have just seen. Money decree, execution of money decree. Money decree பொறுத்த வரைக்கும் what we are seen is money decree can be satisfied by even at the time of decree. You can make an oral application to arrest and detain for the purpose of executing the money decree. We saw, and we also saw that the judgment debtor can make payment by way of money order or by bank transfer, and he has to bring accurate records before the trial executing court to record satisfaction of the decree. Order 21 rule 2 will deal about payment of money to the decree holder. Payment of money to the decree holder will arise only if the money is deposited into the court. So we should also understand 21.1 would also deal with the fact that over and above the payment of money by way of a money order or by bank transfer to the judgment by the judgment debtor to the decree holder, he can also deposit the amounts into the court for satisfying the decree, that is money decree that is made against him. Where such payment is made into the court on an application or in the process of the executing itself, the court can order the payment out of the amount that is deposited by the judgment debtor to satisfy the decree. Therefore, the court should see which of the amount is required for satisfaction of the decree. Only such of that portion can be ordered to be paid out to the decree holder. Okay. Next is, you should also see 2A. 2A should be read with order 1. 2A should be read with order 21 rule 1. Is because 2A will state no payment should be recorded at the instance of judgment debtor unless otherwise it is in the manner that is provided under rule 1, and there is documentary evidence, and that the payment is admitted by the judgment debtor on a notice given to him by the court or by the judgment debtor for such adjustment. And a payment which has the court should also record which of the payment is not recognized by the court and why it is not recording. Because if the manner of payment is not as per order 21 rule 1, the court need not accept unless otherwise the decree holder admits such a payment. This is one portion which has to be understood in a clear manner, is because I can say that I have made payment by cash, but proof is required. Proof is required. Safer side, the code itself provides under order 21 rule 1 the mode in which you should make payment. 1 is by way of money order, 2 is by way of bank transfer, 3 is to deposit in court. All these 3 are recognized. Rest of it, if it is admitted by the decree holder or there is sufficient documentary proof, the court can accept. The court can reject abdina. It is only at the in those circumstances where there is no sufficient evidence, or that the decree holder has refused to accept the payment made and the court could not see that relate the payment to the decree, to the satisfaction of the decree. Only under such circumstances the court can refuse to record the satisfaction.
Next, straight they have gone to court executing the decrees and solely land situate in more than one jurisdiction. When we saw in sections, suit to be filed where the land is situated, in more than one jurisdiction of one court, it should be filed in any one court. And the court having major jurisdiction will decide in the So similarly, where the property to be executed is in several courts, you can file the execution in one of the court having jurisdiction over such property, which is this would be appropriate filing of an execution petition. 4 is transfer to small cause court. Where a decree is less than 2,000 rupees, it should be tried by small causes court. That is what 4 says. Mode of transfer. Mode of transfer, there will be 2 types of transfer. One is by application, one is by transfer by court itself administratively. Administratively, they will pass orders. You need not worry about that. When it is by an application by the decree holder, there are 2 varieties of transfer. One is affecting transfer of the decree. One is handing over. Rendu vishayam. And the the court should state which of the portion is still not executed or the entire decree is not satisfied. Appadinu or certificate vekkana first. Then alone the court can order for transfer to the court to which the decree is sent for execution. So sending the decree for execution, receive and transmit. Receive and transmit or application with the execution proceedings. Receive and transmit will be filed only under this provision, where we will state this is the decree passed by this honorable court. This decree is to be executed by this court, where the movable property or the immovable property of the judgment debtor is reasonably situated. Therefore, send the execution to that court. This court will receive it. It will only give an SR number. It will not give an execution number at that stage. And the petition and the petition to receive and transmit, it will pass an order saying this decree is not yet satisfied or it is partially satisfied. It is sent to so and so court for execution. Appadinu or order potuttu in the execution petition will be transmitted to the other court. Receive and transmit, there is also one more provision where handing over to the decree holder. Handing over to the decree holder, receive and transmit, post court will send the decree that is received for execution along with the execution petition to the court to which it is transferred by way of a registered post. Normal transmission process. But the decree holder has a right to ask the court to hand it over to him. Hand it over to him to transmit. The court will fix a time frame where the decree holder will be asked to file this execution petition the other court within the time frame fixed by the court. The decree holder has to file this execution that is received from this court where it is transferred to the other court. Go file it there within the time frame fixed. If it is not filed within the time frame fixed, the receiving court will not receive it. It will ask the decree holder to go get an order from the transmitting court extending the time for accepting such a transfer. This is very, very important procedure. 6 and 5 is together, has to be read together. That is what I said.
There is nothing to be executed within the jurisdiction of the court to which execution petition is filed or the decree is passed. Now it will transfer it. That is what 600. Court receiving the copy of the decree to file same without proof. The court which is receiving the decree should see that there is a certificate from the court which has transmitted the decree to it, that the decree is yet to be satisfied to the fuller extent or to the extent as stated therein. Without a certificate, the court receiving it will not take the EP on file. So this is what is stated there. 8 and 9 should be read together. 8 is how the execution is to be done by the transfer court which receives it. It will execute it as though it is a decree passed by the same court. That's simple. To the High Court, High Court should execute it as though the decree is passed by the High Court in the same manner as a decree will be executed under Order 21. Simple. Next is 10 and 11 should be read together. In the Order 21 rule, 10 and 11 should be read together. Oral application, when a decree for money is passed, if the judgment debtor is in the precincts of the court, the decree holder can ask the court to detain him for the purpose of execution. Same thing is 11 rule 1. Order 21 rule 11.1. Next is an application is made to a court in writing. Writing in a prescribed form. Prescribed form it has specified the name of the suit, name of parties, date of decree, appeal to any preferred, any adjustment made, previous application made. Execution till the limitation for execution expires, you can make out any number of applications. Therefore, there is no bar except the fact that you cannot, where you have taken possession and symbolic possession, you cannot file another application for actual possession. That is the only bar. Where a decree for possession is made, the decree holder records symbolic possession without taking actual possession. He cannot file one more application before the court asking for possession. Symbolic possession, regular actual possession, recognize law. It is delivery of possession that is ordered. Therefore, once the delivery of possession is ordered and recorded closes the execution, recorded satisfies the decree. Recording satisfies the decree. Therefore, the question of saying that I do not have I have not taken possession, therefore you execute it again, will not arise in these type of cases. The application for execution should state the manner in which you require execution. Help of the executing court. Manner of execution and the way in which you require the help of the court. You wanted arrest or detention, you want attachment of mobile, you want attachment of immobile, you want the court to ask the decree holder to execute the sale deed, or on his failure to ask the court to execute the sale deed in a specific performance. The manner in which garnishi application, garnishi receiver, should be specifically stated. Then 11A, grounds for us to be stated.
arrest arrest will arise only when the judgment debtor has means, but he is refusing to pay the decree. Arrest will arise in respect of a money decree only where he has means and he is not paying the decree. Therefore, one should understand it in such a way, the grounds for arrest is required only because you are going to state that he has means of these kinds. He is not willing to obey the orders of the court to satisfy the decree that is granted by this honorable court, or proper affidavit should be filed by the decree holder before the court. Then alone the court can order arrest. Therefore, 11A is mandatory for asking for an arrest. 12 and 13 should be read together. 12 is movable, 13 is immovable property. 12 என்னன்னாக்க movable property in the hand, not in the hands of judgment debtor. Not in the hands of judgment debtor. You should specifically state the description of the movable property and in whose hands it is. And you should satisfy the court that it is that of the judgment debtor. It should be specifically stated how it is owned by the judgment debtor and how it has gone to the possession of the third party. You should specify the application. 13 is attachment of movable property, immobile property. 13 and 14 should be read together. ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னாக்க 13 and 14 should be read togetherங்கிறதுக்கு it is of immobile property. Immobile property அப்படின்னு வரும்போது 13 will state the description of immobile property should be properly given. See, RS number, TS number, அப்புறம் RS number, TS number என்னன்னு தெரியலையா, ரெவென்யூ சர்வே நம்பர், டவுன் சர்வே நம்பர். Okay, so that should be properly given. Boundaries of the property, extent of the property to be attached should be specifically given. And the town in which it is falling, jurisdiction within which it is falling. நம்ம சேல் டீட்ல சொல்லுவோம் இல்லையா, within the sub-registration district and registration district of so and so on. That should be specifically stated in the application for execution. 14 odd requirement என்ன, collector's register should be produced. என்ன, a register or adangal should be produced. ஏன் adangal sir? Adangal is nothing but a village account. Village account will show who is the owner, what is the extent of land, what is the tax he pays. Therefore, it will also say here in a register so and so is the owner. Therefore, the collector's register as well as the adangal register is almost will be accepted by the court. Not equal, it will be accepted by the court. அப்ப பட்டா, ஏ ரெஜிஸ்டர், அடங்கல் மூணுமே கேன் பி அக்செப்டட். சிட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் it should be accompanied by adangal or a பட்டா. சிட்டா என்னது? It is just a record showing that so and so is cultivating the lands and he has put in the cultivation இருக்கும் அதுல record of land, and it would state this is the cultivation that a person has made in the chitta. Therefore, chitta should be accompanied by patta, a register or an adangal. 15 is application for execution by joint decree holder. இது anyhow we'll have to sum up at the end as to how this execution proceedings has to take place. But all these process helps us in taking the execution in an appropriate manner. In an appropriate manner la pona
the objection that is taken by the judgment debtor can be easily decided by the court, saying that the procedure that is required for an execution is clearly followed by the decree holder. Next is, if at all the executing court can decide, it can decide only two questions. One is whether the decree is executable, and if it is not executable, why it could not be executed. Idu rendu da it has power. It cannot, the executing court can never go beyond the decree that is passed. This is the principle of law one should bear in mind. 47 la section 47 நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க. You can write 100 grounds, but what the court can decide is whether the decree is executable, why it is cannot be executed. Two things alone it can decide. Why it is not executable? அந்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னாக்க, see, one is the description of the property, other things is not sufficient for the court to identify, or that the decree is such that it is incapable of execution. Third is the time and manner in which it is executed and சொல்லிருக்கிறது has not been followed. அப்படின்னா onlyதான் court can refuse. Otherwise, in all other cases, the court has to execute the decree as provided to under the code under order 21. Application for execution by joint the decree holder, where there is decree for one or more of such person, the execution can be filed by all or one survivors. ஏன் இந்த இது சொன்னா அப்படின்னாக்க, this should be read conjointly with 49, 50 and 146. So 15, 16 should be read with 49, section 49, 50 and 146. ஏன்னாக்க legal representatives transferees of interest வரதனால it should be read jointly with 49, 50 and 146. 49, 50 பார்த்தோம் நம்ம transferee in interest legal representative and who is entitled to represent the execution proceedings is 146. So இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா திருப்பி ஒரு வாட்டி பார்க்க வேண்டாம். Just that it will state that where it is for the benefit of all should file, or the person who is interested in the decree can file. Normally section 16 specifica சொல்லிருக்கிறது என்னன்னா, assignment of decree in writing or by transferee in interest by law. Transferee in interest by law na 49 and 50. Legal representatives or a person who has gotten the interest in the property transferred to him. So நீங்க section 55 of the transfer of property act எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, all the benefits that has accrued in the property including the decree will go to the purchaser அப்படின்னு போட்டிருப்போம் 55 ல. Therefore அதெல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது 16 ல வந்து அதுதான் சொல்லியிருக்கு உங்களுக்கு. The manner in which an application should be filed, who can file an application ங்கிறதுதான் 16 will state that either the transferee by in writing or the transferee of interest by law. இது ரெண்டும். And notice of application should be given அப்படின்னாக்கா, அந்த assignment notice should be given to the judgment debtor till his objections are decided. Execution cannot be proceeded ங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா, where the assignment is valid and there is something for assignment ங்கிறது determine பண்றதுக்காக தான் அந்த ப்ரொவிஷனே கொடுத்துருக்கோம். Seventeen என்னன்னாக்க, where an application is received, what should be done? The court will see whether the application is in proper form and
signed மத்த ரூல்ஸ்லாம் கம்ப்ளை ஆயிருக்கா அப்படிங்கறத பார்க்கணுங்கிறது தான் 17. இத வந்து இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து should be read with 11, 12 and 13. ஏன் அப்படின்னாக்க அவன் அங்கேயே சொல்லிட்டான் உங்களுக்கு என்னென்ன requirements you should comply with when you file an application போது. அதனால 17 வந்து only tells the court saying that if all the prior sections or order rules are complied with, you can go ahead number the application. அப்படிங்கிறது தான் execution of cross decrees. Execution of cross decreesங்கிறது என்ன? The judgment debtor has a decree against the decree holder. Decree holder has got a judgment decree against the judgment debtor. It should be a money decree. Normally, it should be a money decree. Appo the decree of with smaller amount will be first taken for execution for satisfaction, recording satisfaction. அதை satisfy பண்ணிட்டாக்க the court can proceed to execute the person's decree whose execution is still remains to be executed. புரியுறதா நான் சொல்றது? See, I take a decree against Swaminathan for 10,000 rupees. Swaminathan has filed a suit and he has taken a decree for 5,000 rupees against me. Okay, இப்ப என்ன பண்ணுவான் கோர்ட்? The court will take the execution of Swaminathan. First, it will record satisfaction of the decree in Swaminathan saying that Surya Narayanan has taken a decree against Swaminathan for 10,000 rupees. Swami decree to the extent of 5,000 rupees is satisfied because he has to pay 10,000 rupees to Surya Narayanan. To that extent, 5,000 rupees satisfaction is recorded. Swami has to still pay 5,000 rupees. Therefore, the EP is proceeded now. This is what the court will say there. Understood? Okay. This is how we will have to go with this. Cross claim under the same decree. Cross claim under the same decree na enna? Set of counter claim இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது set of counter claim நாக்க set of na enna எடுத்து? I am claiming 10,000 rupees na, he is giving a set off for 8,000 or 10,000, 2,000. That amount what is decreed, that has to be understood as satisfied. So the court will say to that extent the decree is completed. The rest of the decree, the decree will be continued to be executed. This is what will be said by the courts. Adeda same smaller amount will be satisfied first. அழகா சொன்னோம். Smaller amount will be satisfied first. Smaller amount will be satisfied first அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னாக்க அப்பதான் அந்த ஹையர் அமௌண்ட் எடுத்துக்க முடியும் இல்லையா? ஃபார் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் வேர் வி ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது தெரியணும். அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அப்படின்னும் போது இட் இஸ் ஃபார் தி எக்ஸிக்யூட்டிங் கோர்ட் ஹியர், நாட் அ டைரக்ஷன் ஃபார் தி பார்ட்டிஸ். This is not a direction to the party. This is for the execution court. Cross claim, cross decree and cross claim in mortgage suit அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னாக்க மார்கேஜ் டிகிரி இருக்கு. மார்கேஜ் டிகிரியில எப்படி கிராஸ் கிளைம் வரும்? சூப்ரக்டரி மார்கேஜ் இருக்கு. இல்லைன்னா வந்து இப்போ வந்து there is some benefits that are accrued to the person who is holding the property, who is given possession அப்படின்னாக்க that benefit should be adjusted இல்லையா? அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ன்றத தான் இது வரும். நெக்ஸ்ட் இஸ் இப்போ வந்து I am claiming something in the mortgage decree. The other person has got a claim, counter claim against me, that is also filed there. And the claim determined ayirundaka, that claim will also be taken here. What is the order வந்து the court will pursue? Pursue அப்படின்னும் போது என்னன்னாக்க
only the counterclaim. To the extent of counterclaim, how it has to be done is to be determined by the executing court here. This will be done at the stage where the courts take up the matter for trial of disputed question under Order 21, Rule 46C. Okay. இந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்முலா என்னன்னா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் டிக்ரிய, மத்ததை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுங்கிறது ஒண்டிதான் இந்த ஸ்டேஜ்ல the court should see. Rest of the disputed question the court will keep itself for determination under 46C. Then simultaneous execution. Simultaneous execution normally the court will refuse unless otherwise the court is satisfied. It has to be done. ஏன் இது அப்படின்னாக்க ஒரு பர்சன் அவனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டுக்கு அகேன்ஸ்டா ப்ரொசீட் பண்றது என்ன ஆகும்? One, that will create confusion. Then two, it will create prejudice to the person who is facing the execution. The prejudice to the judgment debtor should also be seen by the executing court is because, see, the extent to which it could be satisfied against the property, if it can be satisfied, the court need not disturb the person of the person at all. Therefore, the court should first see whether it can satisfy the decree by executing against the property itself. Only if it could not be executed against the property, the court should go to the person under the rule. It is not a general rule. It is just for the convenience of the court. Yeah, when there is a property which can be attached and sold, now why I should go arrest a person and detain him in civil prison? This is the simplest form. Therefore, the court will not simultaneously take up execution unless otherwise it records its discretion that I am exercising my discretion to continue simultaneously. The court should record reasons. 22 is very important for two things. One is, it will state where execution is filed within 2 years, the court need not issue notice. But where the court is satisfied that it should issue notice, the court can record reason, proceed. So there is absolutely, it is not an absolute condition that the court should always, without notice, execute the decree if it is filed within 2 years. There is a discretion that is vested on the executing court to say, I will not issue notice, I am executing the decree. Background disturbing, I will shift to a next place so that you can all have a better view. If it is not disturbing, I will continue here itself. No disturbance. Huh? No disturbance, sir. We can clear. Thank you. I'll continue here. 22 therefore, two things is that if it is filed within 2 years, the court can directly execute the decree without notice. Next is, where it is against legal representatives or a person is receiver or insolvency is given, there is an assignee, notice should always be received, issued to show cause why the execution should not be proceeded against them. If a legal representative the court should issue notice. The court should see whether at all the deceased has left some property for the legal representative to take it. Only to the extent to which they have inherited the property, they are liable. They are not liable for the death of the deceased outside what is inherited by them as a property.
there is no personal liability on the legal representative of the judgment debtor. நேரா அவன் வந்து சேலுக்கு போயிட்டான் அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம். 22A ப்ரொக்ளமேஷன் இந்த செட்டிங் அசைட் சேல் ஆன் டெத். ஏன் இந்த இடத்துல டெத் சேலுக்கு கொண்டுனா அப்படின்னாக்கா he says you can execute against legal representative கொண்டு வந்ததுனால இந்த இடத்துல 22A இங்கேயே போட்டிருக்கா. is because 22A என்ன சொல்றது, the sale should not be set aside after service of proclamation of sale on the death அப்படின்னு சொல்றான். என்ன ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் சேல்னா என்ன, நம்ம ஊர்ல ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் சேல் என்னன்னாக்க இந்த சேல் டாம் பண்றா இல்லையா, அனௌன்ஸ் பண்றா இல்லையா, அஃபிக்சர் பண்ணிடுறான். அப்புறம் வந்து நான் சேல வந்து போறேன், ஐ எம் கோயிங் டு செல் தி ப்ராப்பர்ட்டின்னு கோர்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணி இதெல்லாம் அட்வர்டைஸ் பண்ண அப்புறம் இந்த சேல் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு யாருக்கு விற்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டான் அப்படின்னாக்க அந்த சேலை வந்து யூ நீட் நாட் செட் அசைட் because the judgment debtor has not brought in the legal representativeங்கிறது இந்த இடத்துல சொல்லிட்டான். But where an application is made by the legal representative of the decree holder, judgment debtorனா the court can set aside ன்னு ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு இதுவும் சொல்லியிருக்கான். எப்படின்னா whereby such a sale without their knowledge or by such proclamation which has happened due to the after the sale of the judgment debtor அப்படின்னாக்க there will be prejudice that will be caused to the legal representative if they satisfy the court na the court can set aside ன்றதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கு உங்களுக்கு. therefore இன்ன ரீசன்காக அப்படின்றது வந்து it is the subjective satisfaction of the court which determines why the sale has to be set aside on that ground. So only on such valid grounds it can be set aside, not on a mere application by the legal representatives of the judgment debtor. This is the crux of the section. Not just on an application merely because the death is not brought to the notice or the legal representative is not brought on record. This is very, very important. Then process of execution. Process of execution is not the procedure of execution. It is giving a process, show cause notice to the judgment debtor. Why? This decree should not be executed against you. Kindly show cause. The reason why you did not proceed to comply with the decreeங்கிற ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கறது தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிற thing. Therefore, the court will ask the judgment debtor why you did not comply with the decree, why the court should not execute the decree in a manner known to law. அப்படிங்கிறது வந்து the process will be sent. 25 is endorsement on process என்ன, served, unserved, how the process should be served, the manner of serving of process, இதெல்லாம் தான் வந்து the thing that is said there. 26 ஏன் இந்த ஸ்டேஜ்லயே வந்துருத்து அப்படின்னாக்க where an ex parte decree is passed or a decree is passed by an incompetent court or where an appeal is pending before the appellate court அப்படின்னாக்க the party can apply to the executing court saying that I will go and get a stay there, till then you give me stay அப்படின்னு கேட்கலாம். That is the enabling provision பேர். This provision should be exercised by the executing court with caution. It is enabling provision ன்றதுனால the executing court should not rush itself and grant stay.
executing court should not rush and grant stay merely because an application is filed saying that a set aside application is pending or an appeal is pending. And at that stage, the court cannot also go into the merits. The only thing the court should see is what is the prejudice that will be caused to the judgment debtor and the decree holder at that stage. Therefore, that is the only consideration before the executing court. Where இப்போ 90 days அப்பீல் ஃபைல் பண்ணிருக்கணும், 90 days ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னாலாம் தி கோர்ட் ஷுட் நாட் கண்டோன் டிலே இருக்கு அப்படிங்கிறத ப்ரொவிஷன்றதுனால தி கோர்ட் ஷுட் நாட் கிராண்ட் ஸ்டே. தி கோர்ட் ஷுட் அவாய்ட் where due to there is a delay in the process of court. Delay in the process of court. இப்போ வந்து court வந்து appellate court has issued notice to the other side saying that why I should not grant stay அப்படின்ற ஒரு திக்னஸ் இருந்தது. திக்னஸ் ஆஃப் திங்ஸ் என்னக்க மெரிட்ஸ். இப்போ எஸ்எல்பி லீவ் கொடுத்துட்டா அப்படின்னாக்க எக்ஸிகியூஷன் வில் நாட் பி ப்ரொசீடட், இட் வில் பி ஸ்டேட். ஏன் லீவ் கொடுத்தாலே தி சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் கோயிங் டு டேக் அப் ஃபார் கன்சிடரேஷன் அர்த்தம். அதனால where there is a possibility for the appellate court to take up the matter for reconsideration, the executing court should put down its hands for some time till such time the judgment debtor gets a stay from the appellate court or where he has applied for a stay. Next வந்து அப்போ வந்து the court can ask the judgment debtor by imposing a condition on him or by giving a security while granting stay. இது ரெண்டுமே is important at that stage is because it is giving some benefit. அந்த பெனிஃபிட்னால அவன் தப்பிச்சு ஓடிடக்கூடாது, ஜூரிஸ்டிக்ஷன் விட்டு எக்ஸிகியூஷன் பண்ண முடியாம. The court should also protect the interest of the decree holder. Therefore, the court should impose a condition or ask for a security from the judgment debtor, and only on such condition and furnishing security, the court should grant a stay. But this is not an absolute provision, is because even without a condition or security, the court can grant stay where it is satisfied that this person has filed a stay application and there is every opportunity for him to get a stay from the other court. If the executing court is satisfied, this will be only for a limited period. This will not be for an indefinite period, is because the provision of getting a stay is only before the regular court. Execution court பொறுத்த வரைக்கும் its only duty is to execute the decree. It has nothing more. Therefore, if there is any event that would prevent him from executing the decree, the court should only try to get away from that event and go proceed with the execution. இந்த ஒரு ப்ரொவிஷன் ஒண்டிதான், இதுவும் 47 ஒண்டிதான் will prevent the court from executing the decree to the என்ன சொல்றது period in which the application is pending. ஏன்னா the debtor, once a stay application is filed, the court should immediately decide then and there why a stay should not be granted. அதே மாதிரிதான் section 47. Whenever section 47 is filed, the court should immediately determine why and under what event the decree could not be executed. இவ்வளவுதான். இந்த செக்ஷன் 27 பார்த்தல்னாக்க இந்த ரெஸ்டியூஷன் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஏன் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னாக்க, where there is because of an order by an appellate court,
you have restored or discharged the judgment debtor. In another appeal, the decree is restored அப்படின்னாக்க, this does not prevent the executing court from seeking to retake what is restored to the judgment debtor. இவ்வளவுதான். Okay. The 28th, the order of court which passed the decree or appellate court to be binding upon the court applied to. என்னது? எக்ஸிகியூஷன் கோர்ட்டை தான் கோர்ட் அப்ளைடு டுன்னு சொல்றோம் இந்த இடத்துல. The original decree as well as the appellate court will bind you. There is a principle called merger. இது வரைக்கும் நம்ம அதை பத்தி பேசல. We will speak about it here is because unless you know that principle of doctrine of merger தெரிஞ்சாலே ஒழிய you cannot proceed from here, understand what is going to happen. Principle of merger என்ன அப்படின்னாக்க, where a decree is passed, an appeal is filed, if it is confirmed or set aside, the original decree will merge with the appellate decree. இதுதான் principle of merger. இதுல இன்னொரு பிரின்சிபிள் நீங்களாம் தெரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னா டாக்ட்ரின் ஆஃப் ரிலேஷன் பேக். டாக்ட்ரின் ஆஃப் ரிலேஷன் பேக்ங்கிறது என்னன்னாக்க, from the date of plaint or the date of petition அப்படிங்கிறது தான் டாக்ட்ரின் ஆஃப் ரிலேஷன் பேக். என்ன அப்படின்னாக்க, the event of granting an order or decree will relate back to the date on which you file a petition or you file a plaint. Therefore, எப்போதுமே இந்த ரெண்டு பிரின்சிபல் ஆஃப் லா, டாக்ட்ரின் ஆஃப் ரிலேஷன் பேக், டாக்ட்ரின் ஆஃப் மர்ஜர், should be known to a practicing lawyer. கன்ஃபியூஷனே இல்லை இதுல. டாக்ட்ரின் ஆஃப் மர்ஜர் is very simple. The trial court decree will merge with the appellate court decree. இவ்வளவுதான். As simple as that. Doctrine of relation backங்கிறது என்ன? The eviction order or the decree granted will go back to the date on which you file a plaint. அதனால்தான் பிளைண்ட்ல நீங்க கேட்கும்போது மணி டிகிரி என்ன பண்ணுவேன்னா, till the date of plaint ஒரு இதுவும் from the date of plaint ஒரு இதுவும் கேட்பேன். You will calculate the interest till the date of plaint. You will ask the court to grant interest from the date on which the plaint is present until the realization ஒரு பிரேயர் போடுவேன் எப்போதுமே. இல்லைன்னா போடணும் ஸ்பெசிஃபிக்கா. A lawyer should always be very practical and he should think this is what relief the party should get, without which an pleading filed before court will lack clarity. The court cannot grant what you have not asked. So, எப்போதுமே when you ask whatever is capable of being given. இது you are not asking alms. You are asking something based on your right. ஆர்ம்ஸ் கேட்கறதா இருந்தா தான் என்னுடைய தேவைக்கு நான் கேட்கலாம். இது ரைட்ஸ் பேசிஸ்ல கேட்கறதே லா என்ன சொல்லிருக்குன்னா, எனக்கு என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கேட்டுரும். நான் கொடுக்குறேன் கொடுக்கல, தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். வாட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் outcome of the right you ask because you are entitled to it. இந்த இடத்துல ஏன் இதை சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, நம்ம ஆர்டர் 2 ரூல் 2-3 பார்த்தோம். ஆர்டர் 2 ரூல் 3-2 என்ன பார்த்தோம்? when you don't claim all the relief under the same cause, you are not entitled to file a second suitங்கிறதுனால இந்த அது சொல்லறதா ஆயிடுச்சு இங்க. ஓகே. 29, stay of execution pending suit between decree holder and judgment debtor. Sir, already suit is decreed. Then where is the question of saying there will the pending suit between decree holder and judgment debtor? See, there is a cross suit filed by the judgment debtor against the decree holder, or there is one more suit that is filed on the
same subject matter relating to the same event by the decree holder, or there is a suit filed challenging this decree as fraudulent by misrepresentation, fraud, or any other thing, the decree is obtained in or suit pending arkana, the execution court can wait for that the suit to be completed. Appadinu or event kuduthalum, he says, where it is one for payment of money na security illama and recording, only after recording reason the court should grant stay. This is very, very important. ஏன் அப்படின்னா மணி டிகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எப்போதுமே கவுண்டர் கிளைம் அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட் உண்டு. செட் ஆஃப் யூ கேன் கிளைம் இல்லையா? ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன் கவுண்டர் கிளைம், செட் ஆஃப்லாம். அப்படின்னு இருக்கும்போது why there will be one more suit? If it is one more suit na, the person who has filed the suit can always execute it in a manner known to law against the person against whom it is filed and it is pending. Therefore, the executing court need not wait for it. It should be relatable to the same proceedings. It should stay. It should be relatable to the same proceedings. It should stay. Decree for specific movable property. Decree for payment of money is 30. Payment of money abdinale, we have said subject to 1. Order 21 rule 1 inga read straight. ஏன்னா அந்த பண்ணினாதான் alternative remedy you can ask him to go to civil prison or for attachment of the property or by both. The manner of execution of a decree is already said under Order 21 Rule 1. Only after completing those formalities, you should come to 30. It is natural for you also. You will not jump straight away saying that I will go to the other means. If he is capable of paying, if he sends you money order, if he sends you bank transfer, or he deposits the amount, where is the question of filing an execution proceedings or proceeding with an execution petition to attach movable, immovable property or to arrest a person? That is not at all required. Therefore, on the event cancel panninada, you can go for detention in civil prison or attachment and sale of property. The decree for specific movable property, ஏன் மாதிரி சொல்றா அப்படின்னாக்க, movable property in varte, there should not be a confusion with regard to identity of the movable property which you want to attach and sell. And you should also state where it is, in whose possession it is, and how you wanted it to be secured and sold. அப்படிங்கிறத you should specifically state. The court will go proceed with the attachment of the movable property, then they either deliver it to you or it can sell, take the proceeds. First it will defray the expenses for sale, then alone it will give the money to the decree holder to satisfy the decree. எப்போதுமே defraying the sale expenses kapranda, the decree holder is entitled to. What is defraying the sale expenses? Where a proclamation is effected, publication is effected by court, where it appoints a person to oversee the act of sale, auctioneer appointment and the auctioneer cost, receiver appointment to receive the property, hold it for some time and then sell it. The process of sale போணும் இல்லையா, வெறும்னா அட்டாச் பண்ணின உடனே you cannot sell. That is not possible. In the CPC, in the order 21 பொறுத்த வரைக்கும்,
அட்டாச் பண்ணிட்டாக்க கையோட சேல் பண்ணிடலாம்னு யாராவது இது பண்ணா that is not possible. You will have to go through the process. You will have to apply to the court to sell the attached property. The court will have to ask the judgment debtor to show cause why the property should not be sold. After hearing the objection, the court should order sale. அது பண்ண அப்புறம் proclamation of sale, date fixed for sale with upset price being fixed for the property that is to be sold, and the manner of selling. If the decree holder is going to participate in the procedure, where a judgment debtor is going to participate, he has to file a specific application before the court permitting him to participate in the auction. Without a specific application by the judgment debtor, he cannot participate in such action. இப்போ வந்து இதுல ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு, ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் சேல்னு ஒரு ஈவெண்ட் வரும் லேட்டர். இந்த ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் சேல்னு வரும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க, கோர்ட் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி வரத்துக்கு இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் தவிர 10 or 15% ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிப்பா. அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டாப் பண்ணுவான் இந்த சேல் எல்லாம். That is also there. That event you will see in the other sections that we are going to see later now. The decree for specific performance for restitution of conjugal rights for an injunction or for an injunction. Specific 32 சொல்லிருக்கோம். 32 வந்து இந்த conjugal rights பொறுத்த வரைக்கும் it should be read with 33(1). ஏன் அப்படின்னா 33(1) will also state about restitution of conjugal rights. இந்த restitution of conjugal rights அப்படின்னும் போது அவன் அழகா ஸ்பெசிபிக்கா போட்டுட்டான், where he is willfully disobeying by attachment of his property அப்படின்னு போட்டான். ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்டுக்கு தான் ஆர் ஃபார் அன் இன்ஜங்ஷனுக்கு தான் along with this அந்த கான்ஜுகல் ரைட்ஸோட இதுக்கும் என்ன போட்டான் அப்படின்னா, கான்ஜுகல் ரைட்ஸுக்கு அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி போட்டுட்டோ, இங்க வரும்போது along with that civil prison attachment of property or by both. So conjugal ரைட்ஸுக்கும் மூணுமே உண்டுங்கிறதை you should understand. You should first take, அவன் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொன்னான்னாக்க, a person's liberty is important. He should not be detained for the purpose of conjugal rights. அப்படிங்கிறதுனால ஸ்பெசிபிக்கா ஃபர்ஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டின்னு போட்டிருக்கிறதுனால the court should find out whether there is a property and it can be attached to compel him to comply with the decree for conjugal rights ங்கிறது தான் இந்த இடத்துல ஸ்பெசிபிக்கா போட்டு அப்படின்றத you should understand. அதே மாதிரி இப்போ where a decree for specific performance or injunction is passed against a corporation அப்படின்னாக்க, அவளோட டைரக்டர், பிரின்சிபல் ஆபீசர் ஆர் பை அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் டிடென்ஷன் இட் கேன் பி டன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது எப்போதுமே ப்ராசஸ் த்ரூ ப்ராசஸ் ஆஃப் கோர்ட் தான் இது எல்லாமே. ஸோ வித் தி லீவ் ஆஃப் தி கோர்ட் இதெல்லாம் இஸ் ஜஸ்ட் அன் அடிஷன். இஸ் பிகாஸ் சி கேன் யூ ஜஸ்ட் கோ அட்டாச் ஆர் செல் detain a person without an order of court? It cannot be done. There itself it is stated 32 you have to get a specific order from court to detain or attach. Only then you can go. Corporation வரும்போது only thing is that specific is only in the director, in the principal officer against I am going to ask for detention சொல்றது சொல்லணுங்கிறது தான் இந்த இடத்துல ஒன்னே ஒன்று சொல்லியிருக்கு, with the leave of the court சொல்லியிருக்கு. இப்போ வந்து இதுல ஒரு அடிஷன் இருக்கு 3 and 4. என்ன? where the property is an attachment for more than for 6 months, the decree holder did not apply for sale அப்படின்னா the attachment will come to an end.
but it can be reattached. ஏன் அப்படின்னாக்க there should be time frame for the decree holder also to act. The decree holder cannot sleep by saying I have attached. I will see whether the judgment debtor complies with because I have attached the property ன்னு சொல்லி பார்க்க முடியாது. வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது இன்டெஃபினைட் பீரியட்ல. ரீசனபிள் பீரியட் அப்படின்னு அந்த கோடு ஃபீல் பண்ணது என்னன்னாக்க within 6 months from the date of attachment, the judgment debtor should have applied to the court to necessarily ask for sale. அப்படிங்கிறது தான் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ். என்னன்னாக்க இப்போ வந்து ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் ஃபார் இன்ஜங்ஷன் சொன்ன போதே இட் கேன் அப்பாயிண்ட் அன் ஆஃபீஸர் ஆர் கோர்ட் அப்படின்னாக்க இப்போ டாக்குமெண்ட் ஷுட் பி ரிட்டர்ன் அண்ட் டெலிவர்டு இல்லையா, ரெஜிஸ்டர்ட் அண்ட் டெலிவர்டு இல்லையா. ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ்ல என்ன ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ்னா so and so has entered into a sale agreement with me, is not executing the sale deed, registering it and giving it to me. இதான் வந்து your suit for specific performance இல்லையா. Therefore இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்க where the decree judgment debtor did not come forward to execute the sale deed, register it and deliver the property, now the court can appoint its own officer to execute the sale deed, complete the formalities and hand over the property. அப்படிங்கிறது தான் அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தா பாருங்க. ஆக்ட் ரிக்வயர்ட் டு பி டன் கவர்ஸ் ப்ரோஹிபிட்டரி as well as mandatory injunction. இது என்ன ப்ரோஹிபிட்டரி என்ன வரும்? he should not do an act ன்னு ஒரு இன்ஜங்ஷன் வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா. he should not disturb my possession, he should not enter my wife. இப்போ நீங்க இது ஹவுஸ்ன்னு சொல்லி வாங்குவீங்க இன்ஜங்ஷன் ஃபேமிலி கோர்ட்ல பார்த்தேன்னாக்க நார்மலா வந்து ஒய்ஃப் or the husband will take an injunction order saying that the husband or in-law should not enter my house அப்படின்னு ஒரு இன்ஜங்ஷன் வாங்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் வருது கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்குன்னா அதுதான் ப்ரோஹிபிட்டரி ஆர்டர். அந்த ப்ரோஹிபிட்டரி ஆர்டர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். மேண்டேட்டரி இன்ஜங்ஷன் வருது. மேண்டேட்டரி இன்ஜங்ஷன்னா டு டூஸ் an act which is not done, where the court will specify how it has to be done by the defendant. Where the defendant refuses, you can always apply to the court saying that either I will do it myself or appoint an officer. Appointing an officer of the court, receiver, advocate, commissioner, auctioneer, somebody. வந்து discretion of court for restitution of conjugal rights. இந்த 33(1) நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இந்த 33(2)(3) தான் இப்ப பார்க்கணும். எப்படின்னாக்க இப்போ பீரியாடிக்கல் பேமெண்ட் பண்றான் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கொண்டு வந்து எக்ஸிக்யூட்டிங் கோர்ட்ல. இப்போ 1,00,000 ரூபாய் இருக்கு. டிஃபெண்டன்ஸே என்னால இப்போ 10,000 ரூபாய் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா the court can post it some other day asking the defendant to pay more or to pay the balance. அந்த ஈவெண்ட் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணின அப்புறம் தான் the court should proceed further and go for attachment or for detention in civil prisonங்கிறது தான் இதோட இது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ இந்த எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட், என்டார்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்ன, நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன வரும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும்? இப்போ வந்து ஒரு ப்ராமிசரி நோட் இருக்கு, பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு, இதெல்லாம் has to be cancelled on discharge இல்லையா. if the decree holder is refusing to cancel it, what you will do? You will have to apply to the court to cancel it. The court will say can declare that it is cancelled
or appoint an officer who will do all the formalities required to cancel the document. That will be done at the instance of the court, and the court will confirm it, which would mean that it is equal to the court doing such an act. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இப்போ கோர்ட் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாதனால கமிஷனர் அப்பாயின்ட் பண்றோம். அந்த மாதிரி அதேதான் இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கும். தட் இஸ் வாட் இஸ் செட் இன் 34. இப்போ வந்து சேல் டீட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க தி கோர்ட் வில் ஆஸ்க் தி பார்ட்டி டு ஃபைல் a draft of sale deed. The draft will be given, copy of the draft will be given to the judgment debtor. The judgment debtor has to file his objection. If the objection is tenable or the objection is not tenable also, or the partially the court accepts it, the court will ask the judgment decree holder to carry out the amendment and file a draft. It will approve the draft. It will ask him to engrave in the stamp papers, stamp duty stamp paper that is required for execution of such a document. Then the process of other formalities for registration will be done, where the court will say such and such officer will sign. He will issue a certificate for presentation before the registrar for registering the document and solely. That is the formality that is contemplated under 34. இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல irregularity இருந்ததுன்னா இனிஷியலா ஜட்மெண்ட் டெட்டார் வந்து இதை அப்ஜெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா he cannot object it at a later stage. So when you are appearing for a judgment debtor, please always bear in mind that you should object the irregularities that is happening in all these process at the initial stage itself. Where you fail to object, those are not an event to set aside the sale. Those events of irregularity that you have not taken cognizance and you approach the court that these irregularities are available, please don't proceed with it. நீங்க இனிஷியலா சொல்லனா you cannot take objections and seek to set aside the sale at a later date. Setting aside sale எப்போ வரும்? Setting aside sale will come only when a sale deed is already executed, waiting for confirmation. அந்த ஸ்டேஜில் தான் setting aside வரும் இல்லையா? Till a sale deed is executed, confirmation of sale வந்துடுதுனாலே setting aside sale வந்துடும். Confirmation of sale to என்ன சொல்றது, confirmation of sale will come in all these cases. Initial confirmation இல்ல, confirmation of sale ங்கிறது வந்து is the end confirmation of sale that is talked through in the execution. இப்போ auction இருக்கு, ABC participates, A is declared as successful bidder, that is just confirming of auction, that is not confirmation of sale. Confirmation of sale will happen அங்க EMD 25% அவன் அன்னைக்கு டேட்ல கொடுத்துக்கணும். He deposits the entire sale consideration within the time stipulated time given by the court. Then the other process of execution of sale deed, registration of sale deed happens and the court confirms the sale. Once the amount is deposited and confirmation has taken place, there is no provision of applying to the court for setting aside a sale. இதான் இதுல சிபிசில சொல்லிட்டு இந்த சேல் டீட் எக்ஸிகியூஷன், சேல் டீட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் it is just a matter of formality thereafter once confirmation has taken place. Decree for immovable property in a delivery of possession, உடனே நீங்க சொல்லிடணும் decree for delivery of possession அப்படின்னாலே delivery of possession தான் decree for immovable property. இதுல judgment debtor இருந்தா the
அவனை ரிமூவ் பண்ணியோ இல்ல அவனையே விட்டு டெலிவரி பண்ண சொல்லியோ the court will order. Where it is under lock and key, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா the court can also ask. அதான் 35(3). அந்த நம்ம வந்து பிரேக் ஓபன் லாக் அண்ட் சீல்னு போடுவோம். இது இந்த 35(3 தான் பிரேக் ஓபன். அப்புறம் வந்து போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாம் போடுறது இல்லையா, டு எக்ஸிக்யூட் தி டிக்ரி, இது வந்து இந்த 35(3 தான் போடுவேன். Please bear in mind, in execution 35 is very very important, is because this is an enabling provision for you to take possession of an immobile property. Possession எடுக்கிறது எப்படிங்கிறது சொல்லிட்டு, பொசஷன் வந்து ஜட்மெண்ட் டெட்டார்ட்ட இருந்தா இந்த மாதிரி, தேர்ட் பர்சன்ட் இருந்தா இப்படி, அப்புறம் லாக் அண்ட் சீல்ல இருந்தா பிரேக் ஓபன், ஆர் தேர் இஸ் a ப்ரிவென்ஷன் இருந்தா போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன். இது எல்லாமே அதுலயே வந்து 36 is delivery where there is tenancy. Tenant இருந்தா he has to be put on notice about the execution and delivery. அவ்வளவுதானே சொல்ற தவிர there is nothing more. அது ஏன் அப்படின்னாக்க, if there is anything that he has to object to execution, he can come before court by way of filing an obstructor petition. 36 provides for a notice to the tenant. Normally, a tenant or a person successor in interest is bound by the decree. That is the understanding of law. Therefore, you need not take specific decree against each and every person. The decree against X will bind all the persons claiming under it. That should be your understanding of the basic fact. 37 is discretion power to permit judgment debtor to show cause against detention in prison. 37 நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்க, 37 should be read with 41 normally. Rule. Order 21 rule 37 should be read with 41. ஏன் அப்படின்னாக்க, the detention in prison for the purpose of money decree அப்படின்னு வரும்போது, மணி டிகிரி அப்படின்னு வரும்போதே எப்படின்னா, அவனுக்கு மீன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணாதான் a decree holder is entitled to detain the judgment debtor in prison, not for mere compliance of the decree. So the means affidavit வந்து should be filed, or the decree judgment debtor should be examined. What is the property he has? Why, how it can be, the decree can be complied with in சொல்லி he should be examined. Where in a money decree, the detention order or arrest is passed without complying with 41, the judgment debtor can always approach the court asking the court to set aside the order of arrest, in which case the court can ask the judgment debtor to file an affidavit of his asset, examine whether the judgment debtor has property, and should ask him why you did not comply with the decree, ask him to furnish security, then alone set aside the order of arrest. So சிம்பிளா நான் பாட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு அரெஸ்ட் போட்டுட்டான், 41 நாட் கம்ப்ளைட் வித், செட் அசைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டா, கோர்ட் should not just like that set aside. It should ask the decree holder, judgment debtor, why you did not comply with the decree, furnish security.
38, 39, 40 என்னன்னு பார்த்தோம்னா நார்மலா இந்த வாரண்ட் ஆஃப் அரெஸ்ட் டைரக்டா அனுப்புறாளா இல்ல த்ரூ மெசஞ்சர், போலீஸ், த்ரூ கோர்ட் இந்த மாதிரி அனுப்புறாளாங்கிறதுதான் அந்த ப்ராசஸ். இந்த 38ல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னாக்கா, not only for the process the decree holder should pay. The decree holder should pay the subsistence allowance for 1 month at least. For 1 month. அப்படின்னும் போது என்னன்னாக்க இப்போ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பே பண்ணலாம் சப்சிஸ்டன்ஸ் அலவன்ஸ்னாதான் அந்த மாதிரி இல்ல என்டையர் சப்சிஸ்டன்ஸ் அலவன்ஸ் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை தி எக்ஸிக்யூட்டிங் கோர்ட்னா the decree holder should deposit the subsistence allowance before issue of arrest warrant. That is what you should understand. So 41 வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து இதுல 41ல இன்னும் 2 இருக்கும். எப்படின்னாக்கா production of book of 40 is notice or after arrest. என்னன்னாக்க 40 பொறுத்த வரைக்கும் where he is taken into custody by somebody, production in court, or where it is without production to court, directly taking to the civil proceedings because subsistence allowance is already deposited. இதெல்லாம் தான் இந்த 40 is covered. இப்போ இதுல வந்து வேர் இந்த ரிலீஸ் ஆயிட்டான் ஃபர்னிஷ் செக்யூரிட்டி இல்லையோ இல்லைன்னா he has given an explanation as to why he should not be arrested, now he can be re-arrested, is what 44 will state. The 45 அதான் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லலாம். Where an application is made by the judgment debtor, it is not automatic for the court to say I will release him. The court can say refuse entertaining such an application itself because the court is already satisfied that he is not complying with the decree. Court is already satisfied in that. Therefore, recording of reason for disallowing this application is that the court is satisfied that judgment debtor is not complying with the decree. The rents, mean profit or amounts to be subsequently determined. Rent we know. Mean profit ங்கிறது என்ன? மீன் ப்ராஃபிட்ங்கிறது பார்ட்டிஷன் சூட்ல மூத்தர் பொசஷன்ல இருக்கிறது அவா பொசஷன்ல இருக்காங்கிறதுக்காக நமக்கு காம்பன்சேஷன் கேட்கறதோ இல்ல டெனன்ட் பொசஷன்ல இருக்கா அந்த டெனன்ட் ஹஸ் பெய்டு ரெண்ட் அந்த ரெண்ட்ல ஐம் என்டைட்டில் டு ஷேருங்கிறதா மீன்ஸ் ப்ராஃபிட். அமௌண்ட்ஸ் டு பி டிட்டர்மைன்ட் என்ன ஆன்விட்டி சே இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி கோர்ட்ல உங்களுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் இதெல்லாம் தான் அமௌண்ட்ஸ் டு பி டிட்டர்மைன்ட். ஸோ அந்த மாதிரி வர்த்தே ஆர் இப்போ காப்பிரைட் வயலேஷன் ட்ரேட்மார்க் வயலேஷன் இருக்கு அவளுடைய அந்த உங்களுக்கு லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் டிட்டர்மைன் பண்றது புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதான் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டுக்காக இந்த ஒரு இது ப்ரொவைட் பண்ணிருந்தா இந்த இதை வந்து அட்டாச் பண்ணி நீ வச்சுடணும். டியூ டு பி அசர்டைன்டுக்காக இட் சுட் பி ரீசனபிள் அட்டாச் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்டா இருக்கணும். அன்ரீசனபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்டா இருக்கக்கூடாது. எப்போதுமே இப்போ நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அட்டாச் பண்றா அப்படின்னாக்க வேர் a portion of the property is sufficient for attachment, you can
the judgment debtor can always go and tell the court, this portion is sufficient, you release me the other property. Where if a proclamation is made for sale of entire property, the judgment debtor did not raise an objection that a portion of the property is sufficient to satisfy the decree. Now, after sale, he cannot say, no, if a portion is sold, that would have been sufficient. The court as well as the judgment debtor, the decree holder did not see that this portion is sufficient. Therefore, you settled the sale confirmation, you cannot go and ask it. Hope you all understand. There, you should have objected to the court about the attachment at the earlier stage, attachment and sale of a portion. It should be sufficient to satisfy the decree. You did not do so. After sale, you cannot go and object saying that this portion, sale of this portion would be sufficient. Therefore, that did not happen. You set aside the sale. There was an opportunity for you to take all those defense at the earlier stage. You were given an opportunity. Court should give you show cause notice. This is the property that is going to be sold. You see the sale deed, draft of sale deed to be executed. அதே மாதிரி அப்செட் பிரைஸுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது they give you an opportunity. அப்புறம் they give you an opportunity why the property should not be put for sale. All those opportunities are already given. On all those stages, you did not take up the opportunity to defend your right. You lose your right to raise all these at a later stage. Okay. Next is 43, movable property other than agricultural produce. Agricultural produce வார்த்தை அதை தனியா டீல் பண்றதுனால other than ஏன் agricultural produce வார்த்தை தனியா டீல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க movable property defined movable property சொல்லிட்டோம் நம்ம முன்னாடியே. Movable property in the possession of judgment debtor, taking custody, retaining it either by the decree holder or bringing it to the court. Yeah. So this is very clear. Or to put it in a warehouse, where the cost will be borne by either by the judgment debtor or will be borne by the decree holder, which will be claimed by him as cost for recovery from the sale process. 43A அதான் சொல்லுவோம். Okay. 43A என்ன வந்துரும் அப்படின்னாக்க யாரோட இப்போ ஆடு மாடெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஒரு வில்லேஜ் ஹெட் இருக்கான் அப்படின்னா அவன் கஸ்டடியில விட்டுட்டு வந்துடணும் ஒரு பிளேஸ்ல கட்டி. He is liable for the upkeep of the அந்த இது அவன் if he protects it as a normal man, that is more sufficient. இவன் போய் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து தடவி கொடுத்துட்டு எல்லாம் பண்ணணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது. A care that is required by a normal person. அதனால்தான் போட்டான் the 2A பார்த்தீங்கன்னா the custodian is liable to pay compensation to the decree holder, judgment debtor, and any person who is found to be entitled to restoration for loss damage caused by his default. இந்த பாயிண்ட் வரணும் அப்படின்னாலே that will arise only if he does not take reasonable care as a reasonable man do. Reasonable normal man will do. அப்படின்னா he is liable. இல்லைன்னா கிடையாது. Next is attachment of agricultural produce. இந்த agricultural produce அப்படின்னும் போதே growing crop, grown up crop, இது ரெண்டு இருக்கு இல்லையா?
இந்த growing crop, grown up crop அப்படின்னும் போது இந்த growing cropக்கு வந்து நீங்க போய் அங்க ஒட்டிட்டு வரதான். that the property is attached in your conspicuous placeல ஒட்டிட்டு வரதை ஒண்டிதான் பண்ண முடியும். grown up crop அப்படின்னாதான் வந்து அதை கட் பண்ணி அதை எடுத்து இதெல்லாம் பண்ணி எடுத்துக்கிறதுக்கு அது ப்ராசஸ் இஸ் செட் ஹியர். அதே மாதிரி growing up crop அப்படின்னும் போது fit for cutting within 15 days 20 days அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அது இருக்கு. அப்புறம் 15 டேஸ்ன்னு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அந்த 20 days டைம் டு கட் அண்ட் கேதர் தருவோம். That is very important. You should see. The 20 daysக்கு முன்னாடி கட் அண்ட் கேதர் பண்ண முடியாது இல்லையா. அந்த 20 daysக்குள்ள it can be cut and gatheredனாதான் the growing crop attachment பண்ணலாம். இல்லைன்னா வெறும் ஃபார்மல் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணி அங்க ஒட்டிட்டு நோட்டீஸ் ஒட்டிட்டு வந்துருவான். அந்த கட் அண்ட் கேதர் கிடையாது. நீங்க நடுவுல பிடிங்கிட்டு வந்தா அது வேஸ்ட் தானே, வெறும் ஸ்டேக்கு தான். அதனால்தான் இந்த ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் டெட் ஷேர். நம்ம வந்து we'll go up to 50, we'll stop today. Next sessionல we'll see from 50 to the end. இந்த இடத்துல attachment of debt share and other property not in question of judgment debtor அப்படின்னாக்க, we all know debt will be in the hands of other person is always known. Therefore that can also, so judgment debtorக்கு யாரோ ஒருத்தன் கடன் தரணும் அப்படின்னா that can be attached. That is what is said here. Shares in the corporation or company, அப்புறம் வந்து இந்த மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் சம் அதர் பர்சன், இவனோட ஷேர் வரைக்கும் அட்டாச் பண்றது. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கேன் பி டன் பை சர்விங் எ காப்பி ஆன் தி பர்சன் ஆர் கான்ஸ்பீஷியஸ் பிளேஸ். எந்த ஹவுஸ்ல எந்த இது இருக்கோ அந்த இடத்துல அதை ஒட்டுறது. இட் இஸ் அட்டாச்ட் இன் தி அண்டர் தி ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் கோர்ட். 46A 46B will try to gather is because இந்த வந்து கார்னிஷி ஆர்டர்னு நம்ம ஒன்று வாங்குவோம். கார்னிஷி ஆர்டர்னா அமௌண்ட்ஸ் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் பர்சன், amounts that should come to the judgment debtor in the hands of third person அப்படிங்கிறது தான் கார்னிஷி ஆர்டர். Therefore இந்த நோட்டீஸ் கொடுப்பா கார்னிஷிக்கு, why the amount that is already available in your hand should not be attached for the satisfying the decree அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுப்பா. he will be asked to file an objection as to why he should not deposit, or the garnishee can come forward deposit. The garnishee order வந்துட்டா the garnishee should comply with the order, or 46C ல he should come to the court. 46D ல 46C ல வந்து he should come before the court and say that the debt or money belongs to third person. இந்த process determination தான் இந்த 46C. why the garnishee is not liable to pay the amounts into court அப்படிங்கறதா இந்த 46C. Next is attachment of share in a movable property. இப்போ வந்து ஷேர் அப்படின்னு வரும்போதே there is more person who is entitled to the property ன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா. So where it is a share na அப்படின்னா அந்த other person who are all jointly holding வந்து they will be prohibited from transferring the interest or creating a charge in it.
48 will always be subject to section 60. Order 48 is always subject to section 60 CPC. Yeah, attachment of salary. Attachment of salary in the 60 பார்த்துட்டதுனால இது ரொம்ப ஈஸி. என்ன, யார் இவனுக்கு salary பே பண்ணுமோ அவளுக்கு இந்த ஆர்டர் அமைச்சு கம்ப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் அனுப்புறது தான் that is spoken to here. The court has to intimate that I have attached his salary. His salary to the extent of this amount is liable to be attached. Kindly comply with the order. Remit it every month into this proceedings. இந்த இடத்துல சொல்லிருக்கு. அது வந்து டிஃபரெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸுக்கு எப்படி பண்ணணுங்கிறது it is stated. So the procedure formalities of complying with by various persons வந்து 48ல ஒரு செக்ஷன்ல சொல்லிருக்கு. அது 48A private employees. அவ்வளவுதான். Nothing more need to be said further for 48A because 60ல நம்ம எலாபரேட்டா பார்த்தோம் எப்படின்னா how an attachment has to be effected ன்னு சொல்லிட்டு. இதுல வந்து salary-ன்னு சொல்லிட்டதுனாலே only to the extent as specified under 16 சொன்னாக்க what is he is entitled to maintain himself போக balance தான் he is liable for attachment ன்றது 60 சொல்லிட்டதுனால if the salary is known to the court சட்டனா தெரியும்னா the court will say this is the amount you should deposit into court. இல்லைன்னா the court will say this amount 2/3 of his salary should be deposited. Appo the court will state to direct the officer to whom the warrant of attachment is sent, you should specify what is his salary, what is the extent that is attached as per the orders of the court. ஸ்பெசிஃபிக்கா எனக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு the court will say. 49 attachment of partnership property. இதுல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு. One வந்து the court can attach only the share of the person who is a judgment debtor, not the share of other partners. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வந்ததுன்னா அந்த other partners can always approach the court and say இந்த மாதிரி வந்து his share is only to this extent, or they can always come and say he doesn't have an interest on the property that is attached. Decree against firm. அப்படின்னா see firmனு வரும்போதே there is a it is not an individual இல்லையா, it is not a company, corporation. Understanding of us should be it is not an individual, company or corporation. It can be proprietary firm, it can be partnership firm, or it can be an LLP, like that. So அந்த மாதிரி இருக்கிறது அவளுக்கு வந்து there should be proper show cause notice to determine the right of the judgment debtor and the right of the person who is to be affected by the attachment. Then this also includes HUV. And the HUV na Hindu undivided family. Hindu undivided family concept இன்னும் கொஞ்ச நாள் இன்னும் இருக்கு. அதனால அந்த attachment வந்து அந்த particular person who is liable to answer the decree or the rights determine பண்ற அளவுக்கு they will issue notice, they will proceed with the attachment, they will proceed with say. It should not affect the right of the other persons who are all there. The
அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, சே இப்போ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு, அப்புறம் வந்து ஒரு ப்ராமிசரி நோட் இருக்கு, இல்லைன்னா வந்து ஒரு சே ஒரு fixed deposit is there in the other court அப்படின்னா, court or with a person, the court can always attach that for satisfying this. Attachment of property in custody of court or public officer. Yeah, it is in the custody of court for some purpose, or in the custody of the officer, public officer, for under a decree or for some purpose. If it is under a decree, he should tell the court why he holds it, to what extent the decree binds the property. Otherwise, the court can take into its fold for execution and proceed with the property and execute it against the property. 53. Attachment of decrees. Attachment of decrees அப்படின்னா வந்தாக்க எப்படின்னா, இந்த மார்கேஜ் அட்டாச் பண்றது, அப்புறம் வந்து சார்ஜ் டிகிரி அட்டாச் பண்றது, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அட்டாச் பண்றதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. எப்படின்னாக்க அதெல்லாம் அட்டாச் பண்ணி இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறது. ஆல்ரெடி there is a property that is all அங்க வந்து அட்டாச் ஆகி இருக்கு இல்லையா, இந்த மார்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி, அதை வந்து இந்த இதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ அந்த டிகிரி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணது போக இங்க பாக்கி வரும் அப்படிங்கறத we should understand. அது சொல்லியிருக்கா பாருங்க. Who has attached the decree, proceed to execute the attached decree and apply the net proceeds in sought to be executed. Sought to be executed by attachment, another decree shall be deemed to be representative of the holder of the attached decree and entitled to execute the decree in a lawful manner. The property attached is a decree other than a decree of the nature. Attachment shall be made by notice. இதுல என்ன அப்படின்னா, இந்த அட்டாச்மெண்ட் வரைக்கும் தான் இதுல சொல்லியிருக்கே தவிர, it is not saying anything more, is because it is only trying to secure the interest. So with this we'll stop today. Previous occasion ஓட ரீகேப் வந்து நம்ம பார்க்கல இல்லையா, இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம்.